Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear audience of Ruhinu's Learn Language or Jab Zakra program, welcome to another informative video. And today's video, I am going to talk about 3 English words that some of English teachers and students use them interchangeably and they think they are synonym of each other. But in fact, there is difference among or between these 3 English words. These 3 words are to, also, as well. Now, what are the differences between these 3 words? Among these 3 words, there are 3 big differences. The first difference is according parts of speech. In parts of speech, to and also are adverbs, but as well is a phrase. The second difference between these 3 words is their places or their location and sentences. Most of the time, to is used at the end of the sentence. Look at this example. Have a nice day. We say in the answer, you too. The second adverb also is used almost at the beginning of the sentence. For example, have a nice day. Also you. And the third word, which is as well, according parts of speech, it is a phrase. It is used at the beginning of the sentence. Have a nice day. As well you. The last difference between these 3 words is about emphasize. We use also with more emphasis. If you want to put more emphasis on the sentence, we use also instead of to and as well. And it is important to notice that also is used mostly in written English and it is formal. But to and as well is used mostly in spoken language and they are informal. Remember, there is another point also to be mentioned. It is about to. If we have to at the end of the sentence, then it functions as an adverb. It is also important to notice that if to comes before an adjective in a sentence, then to means extreme. For example, I am too tired. It means I am extremely tired. د روحینو ژبه زده کړې پروګرام ګرانو لیدونکو سلامونه او ښې چارې. په نننۍ ویډیو کې د انګلیسي ژبې د 3 کلمو چې په پښتو کې تر ډیره په یو معنا سره کارول کیږي ترمنځ یې توپیر باندې خبرې کوو. دغه 3 انګلیسي کلمې دي also, to او as well. کچېرې دغه 3 انګلیسي کلمې پښتو ته وژباړل شي نو د 3 واړو معنا په پښتو کې هم دی. هم معنا ورکوي. هی میم. خو په انګلیسي ژبه کې د دوی استعمال توپیري دی. د دغه 3 کلمو ترمنځ لومړی توپیر په دې کې دی چې د کلام اجزاو یا د parts of speech له نګاه also او to قیدونه یا adverbs دي خو د as well کلمه بیا عبارت برخه یا phrase دی. دویم توپیر د دغه 3 انګلیسي کلمو ترمنځ په دې کې دی چې to د جملې په اخر کې هر وخت استفاده کیږي. د بلګې په ډول have a nice day کله چې جواب ورکو نو ورته وایي چې you too یعنی to د جملې په اخر کې راغی. also بیا د جملې په سر کې راځي. کچېرې همدغه جمله مونږ په also سره جواب کړو نو بیا وایو have a nice day. په جواب کې وایو also you یعنی ته هم. په پښتو کې مو وړاندې وویل چې که to دی که as well دی او که also دی د هم معنا ورکوي. او as well کلمه چې ده دا بیا د also په ډول د جملې په سر کې راځي. have a nice day په جواب کې وایو as well you. وروستی توپیر د دغه 3 انګلیسي کلمو ترمنځ په فشار یا امفساس باندې دی یا په رسمي او غیر رسمي کاریدنه باندې. to او as well دوی عموما په خبري ژبه کې کارول کیږي یعنی سپوکن لانګویج کې استفاده تر کیږي په ورځني ډول سره استفاده کیږي او دوی سره کوم فشار مل نه وي یعنی د دوی په استعمال سره کوم فشار نه ښودل کیږي.
خو also تر ډیره په لیکلي انګلیسي کې په رسمي یا فارمل ډول او د یو ډول فشار ښودونکي. To receive our videos on time, I am requesting you to subscribe Ruhi's YouTube channel. It is ruhi.af on YouTube. Ruhi's Facebook page, its name is Ruhi News. You can like and follow it. And also be with us or join us or browse us on Google. Our website address is www.ruhi.af. I hope you will enjoy this video and join us or be with us or follow us for in our coming videos. د روحي نیوز ګرانو لیدونکو هیله منم دغه ویډیو به مو خوښه شوې وي. تر بیا ښې چارې.